ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಫೈನ್ ಫೈನ್. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಬಜೆಟ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಇದೆಯಾ? Then what is discussed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ boost the economy. It is the intense affirmative action taken by the government to boost the growth. Okay, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ one point was, see terms are ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ, fiscal stimulus. Okay, example is COVID-19 package, that package. ಅದು ಬಿಟ್ಟು aspirational districts program ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ? What is it? Initiative which body? ನೀತಿ ಆಯೋಗ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ಸೋಶಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ BBNG ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಹೈ ಸೀಸ್. ಎನಿವನ್? ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ ಫಾರ್ IR ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಮೇ ಹಾಕೋ ಕ್ವಶನ್. BBNG ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಹೈ ಸೀಸ್. Treaty of High Seas under which one? Under UN Convention on Law of Sea. Okay, what is high seas? High seas ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ beyond 200 nautical miles. What is 1 nautical mile is equal to? 1 nautical mile is equal to how many kilometers? 1.85 something kilometers. Okay, questions ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. They may ask, instead of giving 200 nautical miles, they may giving kilometers also. 1 mile ಅಂತ almost same ಅದು. Okay, nautical miles ಅಂದ್ರೆ ಮೈಲ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. So up to 2 nautical ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? Up to 2 nautical miles it is territorial zone. After 2 nautical miles, again from here to here 12, it is contiguous zone. Again from here to 200 nautical miles, this what is exclusive economic zone. Beyond this one, we have high seas. Okay, this is what the treaty it talks about. Okay, work on this one, very important. Time ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು. ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎರಡು ತುಂಬಾ ರಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೆನ್ಪುರ್ ಸಾವಂತ್. ಸೊ ಟ್ರೀಟಿ COP 15 ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು 30% ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, 30% ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಬೈ 2030. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 5 lakh rupees ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಲೋನ್ಸ್? ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಫಿಶರೀಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ, ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ 2%. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ? ನಬಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್? ಓಕೆ, PM ಧನ್ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್ ತರ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ LPG ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ನ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆಯಾ? PL 480 ಫುಡ್ ಟು ಮೌತ್, ದೆನ್ ವಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು.
So, but right now the need of the hour is what? Evergreen revolution. Evergreen revolution. Why? Why? Because of to address the impact of climate change. Correct, Alva? To address the impact of climate change, we need this evergreen revolution. This is what given by M.S. Swaminathan. Who is this? Father of Indian Green Revolution, M.S. Swaminathan. So this is what he said. Because of the climate change, in the future times, we have to shift to this evergreen revolution instead of green revolution. Okay, to promote the climate resilience agriculture. Okay. Father of green revolution, but in India, he is the one. Okay. Who gives this idea of green revolution? Okay. Norman Borlaug, Faust is the father of revolution. Or is the father of revolution, green revolution. Norman Borlaug. Okay. But in India, he is the one. At the same time, one committee can remember this one is National Commission on Agriculture. National Commission on Agriculture. You can link this committee. Swaminathan was the head of this committee. Commission. National Commission on Agriculture. He was the head of this committee. Okay. These are a few things you can remember for the agricultural sector. Okay. Then again we'll go back. Capex expenditure ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So it's having a more multiplier effect. Okay. Then the revenue expenditure. Okay. Then consistently ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. Again, fiscal deficit is reducing consistently. ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. Questions ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. Fiscal deficit has been reducing consistently for the last 5 years. Or last 10 years ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. last 10 years ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ fiscal deficit. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Persistently decreasing, persistently increasing ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. At the same time, they may ask about this one also. Capex is continuously increasing ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Coming. Okay. These are very important topics. Please make sure you know about this graph. Gap type. It is increasing continuously. That means the government is spending more on infrastructure. Government is spending more on infrastructure to boost the economy. One point gap net. Again, they ask about these things also. Where will the money comes from and where will the rupee goes? Interest payments, around 1/5 of our expenditure goes to interest payments itself. Okay, because of high borrowing. Okay, again, different sectors, different ministry allocations. Again, these are the engines of development, agriculture, MSME sector, investment, and exports. Okay, to achieve the Viksit Bharat or a developed country status by 2047. Okay, these are a few things of our budget. Again, this one scheme, PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing of agri-district program, on the line with the ADP. Okay, of the Niti Aayog scheme. Again, rural prosperity agli. Again, Atmanirbharta pulses, because of their leguminous plants, they promote the soil, fertility and everything. So they require wastewater also. ಏನಪ್ಪ 3% ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಜೆಷನ್ ಬಿಡೋದನ್ನು. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ಪಲ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕಾಟನ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಪ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, PCC ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ. And there is one more called as nano urea. ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? What is it? Nano urea ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Anyone online? One of the main fertilizer in India agriculture sector. We use it like anything. Okay, we use it like a food, but it should not happen. But work on these things. Nano urea ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. One more is neem coated urea ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Neem coated urea. One more is ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? Sulfur coated urea. Sulfur coated. Work on these things. Difference work ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, they're simple, but they'll ask questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. Or you can write in your mains answer. Very proud. Nano urea, neem coated urea, and sulfur coated urea. Okay, why they use all this kind of type of area and work ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And one more thing you can link ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you can link to soil health card. Soil health card.
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಇಶ್ಯೂ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೇ ಇಶ್ಯೂ ಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಸೊ ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, what are the fertilizers you need to add to that one? ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಎನ್ ಪಿ ಕೆ. what is NPK? NPK that is phosphorus and potassium. ಓಕೆ, what is the ratio for among this? ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? what is the ratio for NPK? 4:2:1. 4:2:1 ಅದಿರಬೇಕು ಅಡಿಯಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅರೌಂಡ್ 6:8:4 ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ their way of applying fertilizers to the agricultural field. So that thing will be help. Okay, this will help us to keep track of this soil health. Okay, there is a meaning of soil health card. Work on these things. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್? ಹರ್ ಕೇತ್ಕೋ ಪಾನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನಾ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನಾ, ಅದು ಇರಿಗೇಷನ್, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಅದೇ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಹರ್ ಕೇತ್ಕೋ ಪಾನಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಹರ್ ಕೇತ್ಕೋ ಪಾನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದ ಹೇಳಿದ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬರೋಣ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Okay, next sector is second engine of development is MSME sector. What is MSME? Micro, small and medium enterprises. Okay, what are the importance of it? Any importance are there? Okay, manufacturing help ಆಗುತ್ತೆ. Okay, around 40% of the our industrial outputs given by this MSME sector ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಎಸ್ ಗುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ urban development, rural development because they are located in the backward areas. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ women empowerment ಆಗುತ್ತೆ because women ಹೇಳಿ ಸ್ವಾತಿ. economic growth. Economic growth help ಆಗುತ್ತೆ, around 30% of GDP. Okay, around 30%. Okay, or 40% is contributed from the MSME sector. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದೆಯಾ? So what is the history of our industries in India? Support for the large industries. Yes, good. They act as support for large industries. Alla? Okay, they act as a backbone for large industries. Okay, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದೆಯಾ? What is the history of industries in India? History. How were the policies changed in India? With LPG reforms, opened the economies. Okay, see, I'll discuss briefly estimate. Okay, this year you can remember for like a story gap necklace. Sorry, Tara. So earlier, during the British time, so what they did was they did this pre-industrialization model. What is the meaning of this? They destroyed the industries in India because what they wanted was we have to supply raw materials for them. We have to supply raw materials for the UK. Okay, for the British, we have to supply raw materials for the So what they did was they deindustrialized India. They destroyed all the industries. Example, cottage industries, cottage industries, handicraft industries, textile industries. Okay, lot of things they destroyed in India. Okay, na? Because they wanted India to be raw material suppliers for the Great Britain. So, but eventually, okay, after independence, we went for which kind of plans? We went for 5-year plans. Okay, na? We went for 5-year plans. So in the first 5-year plan, we focus on which sector? We focus mainly on the agriculture sector. Okay, na? But later we came to the cut. In agriculture sector also we need what? We need machinery. We need heavy machineries. Example, tractor vehicle. So we need those kind of machineries to succeed in this sector. So what we did was in second 5-year plans, we focused on industrialization. That's nothing but the Mahalanobis model. Okay. So from here we started our industrial revolution in India. But try ಮಾಡಿ deindustrialization during the British time. Again, after independence, we opted for the 5-year plans. In the first 5-year plan, we focused on agriculture. In the second 5-year plan, we focused on this industrial revolution. That is when we passed this industrial policy resolution.
industrial policy resolution in 1961, I think. 1956 or something. I'm not sure exactly the year. But this is when we passed this industrial policy resolution during the second 5-year plan to promote the industry sector in India. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Okay, to increase the production or to change their bases or to expand their production, for everything there was high regulation. Okay, na artha makkoli during second 5-year plans or in the later time of the like post independence, the industries had very strict regulations. They have to get the license, again they have to location also is very restricted, and again about the production also they have very restricted. At the same time, some industries, for example, some products can be manufactured only by few industries only. Example, MSME sector. That means small industries. For example, Ankodiga, some textile, or some clothes, or some like water bottle. They can be manufactured only by the small industries. So these big industries cannot manufacture this one. That means they protected the small industries during the initial phase. During initial phase, they protected the small industries, saying that only some products are manufactured only by these small scale industries, not by these large scale industries. Okay, in this way, they protected these industries. They're nothing but the MSME sectors, right? Micro, small, medium enterprises. So earlier they used to call it as KVIC, KVIC, Khadi and Village Industries. Okay, Khadi and Village Industries. Right now they are known as the MSME sector. This is the history of our industrial revolution, or this is how the MSME sector even is persisting till now. Okay, because this protection by the second 5-year plans and the later plans, so some products were reserved only for this MSME sector. Okay, so that is the extension of our present MSME sector contribution to the economy. So but ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, but in 1991 ಏನಾಯ್ತು, we brought this LPG reforms. Okay, we brought this LPG reforms. We went for liberalization, privatization, and globalization. That means we allowed the foreign players also in India. We allowed the foreign players. We imported the goods. We imported cheap goods. Everything happened. At the same time, I told Allah, there was restrictions on goods. I told Allah, MSME sector only few goods, only some goods will be produced only by these industries. Okay, some goods will be produced only by these industries. But sorry, these restrictions are lifted. This restriction was lifted. So it raised the competition. Okay, it increased the competition just at all. So this affected this MSME sector. Earlier, pre-1991, they had some restrictions regarding the production of some products. This protected this MSME sector. But after liberalization, they allowed the foreign players, and again they lifted this ban also. Okay, again it increased competition just at all. Again, this sector faced crisis. Okay, crisis. Again, we shifted to the service sector. We shifted to this service sector. So this is the history of our industrialization. Okay, earlier the industrialization, again after independence, we shifted to 5-year plans, past 5-year plans, agriculture sector. Again, we came to that without industrialization, we cannot succeed in other sectors. So we shifted to industrialization in second 5-year plans. It is nothing but the Mahalanobis model. Okay, na? In this sector, again we protected the small industries, saying that few products are reserved only for the MSME sectors. So, but after 1991, again we went for LPG reforms. Again, globalization. Again, there are the foreign players. Again, it increased the cheap imports. Again, it affected the MSME sector. Then we shifted to this service sector shift. Okay, what is the problem of service sector? Economic. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಣತಿ, ಸ್ವಾತಿ, ಕವಿತಾ,
Yes, sir. Jobless growth. Jobless growth, good. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ growth ಇಲ್ಲ ಸರ್. It contributes more than 50% of our GDP. Service sector. Sir, it needs high needs- education correct level. ಅಲ್ಲ. It only gives jobs to skilled workers. Okay, semi-skilled ಆಗಲಿ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ, there is no job in the service sector ಅಲ್ಲಿ. Okay, usually majority jobs ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ workforce issues, sir. ಹೇಳಿ. Workforce issues. ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, It can be easily migrated, sir. Means for different countries. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಸ್ ಈಸಿಲಿ. Yeah. ಎಸ್, ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿ. And also payment and financial issues. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 3 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. So for GDP, this contributes around 57% or more than that one also. Okay, this is having a lion's share in the GDP contribution. Again, it comes around 17% to 18%. Again, it comes around 25 to 30%. Okay, this is our contribution. Okay, it varies out very per year only, but this is the usual contribution from the different sectors. But what should happen is, at time of independence, more than 85% of the population relied on agriculture. Or 75% of the population relied on agriculture. What can I see? Economy ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in economy, as economic progress ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ, so we have to shift the labor from this sector to this sector. Again, they have to shift labor from this sector to this sector. This should be the actual evolution of the economy. This should be the actual case. But what happens? We directly jumps from agriculture sector to this service sector. After this LPG reforms are done, we skip this stage. So that is why we do not have a strong industrial base. Strong industrial base is lacking in India. But China, they shifted to this one first. Again, they went to this one. So observe that is why called as what do you call China? China is manufacturing house of world on the Kalitar. Okay, na? It's a workshop of the world on the Kalitar. So this should be the actual case. Why we should shifted from this sector to service sector. So this sector is this is okay. This employees only skilled workers. Okay, you need Java ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, Python ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, C++ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. But the common person who doesn't study about those kind of things, they do not get job there. Okay, so this sector we have to promote because it is a labor intensive sector. That is what we have to planning. So that is why we get a schemes Make in India ugly. Okay, that is why we have schemes like Make in India or FTA promotions ugly. Or PLI production linked incentive schemes ugly. ಅಥವಾ NIMZ or SEZ ugly, ಅಥವಾ gift city ugly. So lot of things we are promoting investments in India. Why? Because to make the industrial base stronger, to make this sector as stronger. So in this sector, MSME plays a crucial role. MSME sector plays a very crucial role because they are labor intensive industries. Okay, they give job. Okay, they are the labor intensive industries. So this should be promoted. That is what we are doing. This is what the second engine of our economy, our development. Okay, this is what it is. So I'll try to brief it in a simple manner. So earlier, okay. So after pre-industrialization, de-industrialization ಆಗಿತ್ತು. So after independence, we went for 5-year plans. In the second 5-year plan, we went for industrialization. Okay. At the same time, we protected the small scale industries or KVIC industries. But after 1991 reforms, we opened our economy. It affected the MSME sector. Then we directly jumped from agriculture sector to service sector. This thing is manufacturing sector. Right now, we are promoting schemes to promote the manufacturing in India. Okay, that is what the other schemes are. Okay, this is the basic things which you have to remember. Okay, these are the schemes. Okay, again, revision of classification of criteria. Questions. This is the revised criteria for the
classification of the micro, medium, micro, small and medium enterprise. Earlier 1 crore investment ಇತ್ತು, right now it is 2.5 crore investment. ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What are advantages of this? Boost. ಯಾವ boost ಅಮ್ಮ? Forex ಇಲ್ವಾ? Bad joke ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗೋದು ಇದರಿಂದ? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ see one thing ಅಲ್ಲ, they get benefits ಅಪ್ಪ, they get benefits, okay na? One thing is they get the tax benefits ಅವ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ. At the same time one more point, they can get the investment ಅಲ್ಲ, they can get the investment also. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ have you heard this one? ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಏಂಜಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ? ಏಂಜಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿ ಆಗಿದ್ದವ್ರು ಕೇಳಿದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಮ್? So they invest in startups usually, okay? They invest in startups. A term gap network. That means it boost the investment in the sector. Okay, that is one point. Again, credit guarantee cover. Okay, credit or easy access ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Again, credit card limit 5 lakh ಇದೆ. It will boost their production, help ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. Again, ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Again, they are focusing on this food ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 22 lakh persons ಗೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ರೈಟ್ ಆನ್ ಉದ್ಯಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಉದ್ಯಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಾಡಿ. Okay, work on this. Okay, Udyam portal. Okay, then they're focusing on this national action plan of toys. Toy industry promote ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, in Karnataka which toy is famous? Kanpatna toys. What are the problem of? Okay, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ? ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಏನಿದೆ? ಚೈನಾದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ you can link to somewhere else also. See ಅಲ್ಲ, there was one report earlier times, I think 1 year back ಅನ್ಸುತ್ತೆ. They found microplastics in blood because of this what? Because of these toys. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ we import cheap China made toys. This was leading to this microplastics in blood of the child. Okay, that was the issue. Okay, that is when we started promoting our toy sector also. Toy sector employs more. Okay, other point gap network we can link. Okay, child health ಗಾಗ ಬಂದಾಗ. Okay, again which into make in India. Okay, these things you have to remember. ಮತ್ತೆ software ಇದನ್ನು capture ಬರುತ್ತೆ. These are few things which you have to remember. The third engine is investment. Okay, what do you know about investment? Okay, what do you know about investment? Why do we have to promote investment? ಏನಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. FDI ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದೇ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ. ಆಮೇಲೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಹೌ ಡು ಯು ಬೂಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಓಕೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಈಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಇರಬೇಕು. ಗುಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ
ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಬೇಕು? ಹೌ ಡು ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾವೇರಿ? ಅನನ್ಯ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಡು ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಸರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ we talk about investment. We usually talk about two things: FII or FPI. One more is FDI, foreign direct investment, foreign institutional investment, or foreign portfolio investment. Difference ಎರಡಕ್ಕೂ. This usually comes to stock market ಆಗಲಿ, ಬಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಲಿ. This usually comes there. Okay, they do not bring any technology and everything out in ತರಲ್ಲ ಇವರು. It is more volatile. It is more of volatile nature. But this comes, okay, FDI, it comes with technology also. Okay, they come India, set up factories, and they give employment and everything. So this is promoted. Okay, this should be promoted. FDI ಬಂದಾಗ. This is one part. The second part of the ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ, okay. So there are a lot of, okay, you can link to this ease of doing business. Ease of doing business. ಹೇಳಿದಿರಾ? Who gives this index? Ease of doing business. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ? ಹೇಳಿದಿರಾ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. World Bank. So World Bank gives this ease of doing business. So that means how easily you can do the business in India. There is a ranking ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So India's ranking is increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ because we are promoting investments. Okay, we are promoting easy ಅಲ್ವಾ? That means example ಬೇಕಂದ್ರೆ tax reforms ಆಗಲಿ, we are bringing tax reforms. That means elimination of the retrospective taxation ಆಗಲಿ. Licensing. ಹೇಳಿ. Licensing. Liberalization of licensing. Earlier times ಬಂದಾಗ liberalization of licensing. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ? Company registration, faster. Yes, those things also. Faster resolution. Okay, then we also have this automatic route for investments again, FDI again. So a lot of things they are influencing in this sector to boost our FDI or investment. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So few things we can link. Okay, so what we are planning is we are planning for Potion Abhiyan. Okay, Potion 2.2. What is Potion Abhiyan? Nutritious. Okay, how many months they'll give? ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? Do they give any funds ಕೊಡ್ತಾರ? ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 5,000. Okay, 3 note. Okay, 3K 2K ಕೊಡ್ತಾರೆ. Only for 2 baby session. Only for 2 child. 2 na. So work on that one. Okay, work ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದು ಈಗ ಮಾಡಪ್ಪ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಪೋರ್ಷನ್ ಅಭಿಯಾನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪೋರ್ಷನ್ ಅಭಿಯಾನ ಅದೇ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಂತ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಾತೃ ಬಂಧನ್. Okay, work on these 2 things. Okay, questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. Work on this ಮಾತೃ ಬಂಧನ scheme. Understood. Okay, then what do you think of Atal Tinkering Labs? ಕೇಳಿದಿರಾ? Okay, Atal Tinkering Labs. So okay, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟೋದು. ಸೊ is the initiative of Niti Ayog. Is the initiative of Niti Ayog. Okay, Atal Tinkering Lab. Atal Tinkering Lab. What they do is they promote STEM subjects. Science and technology agli, mathematics part agli. So those kind of things they'll promote through the experiment ಮಾಡಕ್ಕೆ help ಆಗುತ್ತಲ್ಲ labs. That is what meaning of it. They set up the labs to boost STEM sector. STEM sector in India. That is why we have this Atal Tinkering Labs to boost science and tech agli, ಅಥವಾ
ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಭಾರತ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಭಾರತ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. Okay. Gram Panchayats. Okay. So we are connecting Gram Panchayats through the internet. Okay. That is the meaning of Bharat Net project. So now what we are planning is we are planning to extend to this secondary schools and primary healthcare centers also. What a good initiative. What a good initiative. We are extending the Bharat Net project to these sectors also. Okay. Na? There is one more scheme called as PM Vani. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಪ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಸ್ಕೀಮ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, PM ವಾಣಿ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಕೋಬೇಡಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ PM ವಾಣಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಗಿವ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಫೈಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಫೈ ಫ್ರೀಲಿ. ದಿಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ PM ವಾಣಿ, ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ somewhere you can write. Okay, example ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. They don't ask questions, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 words 3 words ಬರ್ಕೊಡಿ. PM ವಾಣಿ. ಹೇಳಿ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರ? ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡೋದು. ಅದೇ ಆ ಥರದನ್ನೇ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅದೇ PM ವಾಣಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ, QR ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಎ ಮೂವಿ. ಈಗಿದೆಯಾ ಅದು? ಅವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಗಿರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಅದು QR ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ QR ತರಕಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸೀಟ ಕೂತಿರಲ್ಲ, ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬರೀರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಅಲ್ಲ. ವೇರೆವರ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಶೋ ದರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವೇರೆವರ್ ದೇ ಗೋ. ಅದ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟೇ, ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಸರಿ, ಅಂದಿಲ್ಲಿ ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ದೇ ಶೋ ದರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರ ನೀಟಾಗಿ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಕೆಲ್ಲ. ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ ಬಸ್ಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಎಷ್ಟ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡಕ್ ಅದೆಲ್ಲ. Okay, so again they are promoting the centers for excellence in for skilling. Correct alla? Why we have to promote skilling? Job, economy boost ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? What is the problem of skilling? What are the problem of industries? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ? Lack of skill. Old generation ಹೇಳ್ತಾರೆ. Good. So see, there is one report called as India Skills Report. See, ತುಂಬಾ ಜನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. I don't know whether you are writing it or not, but these kind of reports are very helpful. India Skills Report. India Skills Report ಅಲ್ಲ. According to this report, ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, around 54% of graduates are employable. That means they have the skill to be employed. Or skills is out there. Remaining percentage of people, they do not have the skills to be employed. Okay, that is why we are promoting skills. Okay, that is why we have this reskilling programs agli. Okay, other schemes to promote the skills of the people. There is one type of unemployment barutte. There is one type of unemployment which talks about this kind of skill mismatch. Anyone? What kind of unemployment which talks about the skill mismatch between the need of the industries and the skill of the person? Anyone? Pranati, Kumar, ಕೇಳಿದಿರಾ? Structural loss. Good. That is called as structural unemployment. Structural unemployment. That means industry demand is something, or demand ಬೇರೆ ಇದೆ, but skills of the person is different. That is different. Okay, this is called as structural unemployment. Okay, on these things. Okay, India Skills Report agli ಅಥವಾ structural unemployment agli. So we are promoting this reskilling agli, skilling agli, we are promoting them. Okay. Okay, there was one scheme in Karnataka. Anyone talks to know about this skilling program in Karnataka? ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಇವನಿದ್ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಇವನಿಧಿ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಿಪುಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೀಮ್. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇವತ್ತಿದೆ ಸರ್. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನಿಪುಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೀಮ್. ಮೇನ್ಸ್ KPSC ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಪುಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೀಮ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಕೀಮ್ at India level. We have
ನಿಪುಣ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಎರಡು ಸೇಮಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾ? ನೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ? ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳ್ಳೆ ಭಾರತ, ಭಾರತ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳ್ಬ. ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಪುಣ್ ಭಾರತ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಟ್ರಸಿಗೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಪುಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ನಿಪುಣ್ ಭಾರತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. again ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ IITs ಆಗಲಿ, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅದೇ ಸೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಓಕೆ, ಸೀಟ್ಸ್ ಯಾವ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, they come to UPS and everywhere. Okay, they can catch. Okay, so wherever you go ಅಲ್ಲ, engineers are there. So in ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್. ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ. ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತರ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. PM ಸ್ವಾನಿಧಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? PM ಸ್ವಾನಿಧಿ ಏನದು? PM ಸ್ವಾನಿಧಿ ಯಾವ್ದಮ್ಮ ಹೇಳಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಂಡರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಂಡ್ಸು? 10,000 ಕೊಡ್ತಾರ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟು 30,000. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಲ್ಲಪ್ಪ, ಯು ಪೇಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ 30,000 ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. PM ಸ್ವಾನಿಧಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. PM ಸ್ವಾನಿಧಿ. Okay, then we have social security scheme for the online platform workers, nothing but the gig workers. Okay, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು. PM ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನಾ now being extended to this. Okay, for the gig workers. Work on this one, e-shram portal. What is this? ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನು. See, one is the PM ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನಾ, other is e-shram portal. ಏನಿದು? Sir, unorganized labor's yes. registration. For informal workers, they register in this portal. Okay. Again, it will help for them to give the social security help out. Security ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ help ಆಗುತ್ತೆ. So work on this one, e-shram portal and PM Jan Arogya Yojana. Okay, for gig workers extend ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Not a good initiative. Okay, ಕರ್ನಾಟಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? Gig workers. Insurance. They're imposing cess. They're imposing cess on other sectors to boost the social security for gig workers. To promote social security for the gig workers, they're imposing cess in Karnataka. Okay. Again, what is PPP? Public-private partnership. Why do you have to promote PPP models? ಏನಿಗೆ ಬೇಕು? ಏನಿಗೆ ಪಾಪ? To include coexistence ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ cannot fund everything. Government cannot fund everything. So they have to get the private participation. Okay, for investment ಆಗಲಿ, to build infrastructure ಆಗಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ PPP ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಬರ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈ ಸೀಕ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಒಂದು ಫಂಡ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ನವಳಿ ಫಂಡ್ ಹೆಸರನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ PPP ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ಗೆ. Okay, that's the one point you can remember. Again, support to states. Okay, we are giving the loans. Okay, for the states. Okay, 50-year interest-free loans for the states to invest in infrastructure. Again, we have asset monetization. Okay, better. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ? ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್
Okay, that's what we discussed. Again, urban sector of reform another work on this one. Urban challenge fund. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. Urban challenge fund ಏನದು? Why we have to promote urban centers? One, it has problems ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ? ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಲ್ಸೋ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೀಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, MLA ಮಧ್ಯೆ ಫುಲ್ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. half of the window was invited there. So Bengaluru block part one function. So this is the status of our economy and Bangalore, Silicon Valley of India. But one marriage can destroy all the roads and they create a traffic jams and everything. So it happens, but this is what one time you have to remember. Urban Challenge Fund for the city growth development agli ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. You can write in your answers. Okay, GS ಬಂದ question answer ಕೇಳಿ. Okay. Then in this one, we have to promote this one, nuclear energy for Viksit Bharat. Okay, we are promoting nuclear energy for Viksit Bharat. One point gap mein koi kaata hai. Again, shipbuilding industries. Why do you have to promote shipbuilding? ಏನಕ್ಕೆ shipbuilding at the same time maritime development fund ಏನಕ್ಕೆ shipbuilding to promote importing, avoid import of ships. Okay, good. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಥ್ರೆಟ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್. ಸಿ ನೋಡಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ದಿ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ more than what 90% of the volume. Okay, more than 90% of the volume of trade happens through the ships. Nothing but the, what do you say, total. Okay, through the ships itself it will happen. Okay, more than 90% of the volume of our trade happens to the ships. At the same time, more than 70% of the value also. This much value happens to the maritime sector only. So ports are very important. Okay, but shipbuilding is also very important. So that is why we have to promote more of shipbuilding industries. Which port is known for shipbuilding in India? Kochi. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇದು ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಟಾಪ್. ಗೋವಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ರೀಚ್, ಚೆನ್ನೈ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ known for shipbuilding ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಒಂದು ಮೂವ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಉಡಾನ್ ಸ್ಕೀಮ್? ಉಡಾನ್ ಉಡೇ ದೇಶ್ ಆಮ್ ನಾಗರಿಕ್. ವೈ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಇದಾಗಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ. Okay, minor airports. So we are developing minor airports under this scheme. Okay. What do you think of this greenfield and greenfield project? Vastagi. So from scratch. Okay, na? That means if I am building a new structure from the scratch, that is the meaning of greenfield project. That means new project. So one more thing called as brownfield and already existing ಇದೆ, ಆದರೆ I am modifying it. That is the meaning of brownfield projects. Okay, na? New one is the greenfield. Again, modifying the existing one is brownfield projects. Again, work on this Swami fund. Okay, work ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಂಡ್ ಏನಪ್ಪ? ಫಂಡ್ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ, ಅದೇ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅದು? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್. ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನಿ. ಏನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾರು? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್?
ನೋಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಕುಮಾರ್, ಚೈತ್ರ, ಪ್ರಣತಿ, ಸವಿತಾ, ಸ್ವಾತಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದ್ರ ನೀವಿಲ್ಲ. ಯು ಗೈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ಕೇಮ್ ಆಫ್ಲೈನ್, ನಾನು ಬಂದೆ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಂದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಶೋ ಅಪ್. ಮತ್ತೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ 3 ಜನ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು, ಐಜಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅಲಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀವು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ನೀವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅಲ್ಲ ಬೇಡ